on this computer. Okay, are you both ready? Sudah ready? I'm sharing this first. Okay, I'm ready. Okay, hello everyone. We have a few viewers already. Wah, baguslah. Si Zila jadi personality kita, ramai peminat. Right, welcome everyone. Okay, we'll start now. Ini teks saya dengan si Zila masa saya baru berkenalan dengan Zila a few days ago, a few weeks even, kan? A few weeks ago. Dia bilang, saya punya sayang pada pokok ni memang kuat sebab dulu saya membesar jauh di pedalaman Pensiangan. Kena betulkan. Hari tu dia cakap Nabawan, tapi sebenarnya Nabawan is the town kan? Apa ni Zila? So Yeah. Pensiangan dalam hutan tebal. Lepas tu saya tanya Zila, tebal macam mana hutan di tempat tu? Dia bilang kena lalu jalan balak, lepas tu kena naik perahu. I said, oh di Sabah pun ada pula tempat tu naik perahu. That's how, I don't know how deep is the jungle kan. Lepas tu Zila bagi tahu juga yang dia tinggal di rumah. Why I put makeshift? Sebab rumah tu kalau kamu pernah tengok kalau di area Kuari kan ada rumah-rumah yang macam rumah sementara. So macam itulah rumah yang Zila tinggal membesar. Walaupun pada ketika itu Mama Zila ni adalah seorang cikgu. Dulu cikgu di pedalaman ni tiada allowance pedalaman. So sendiri kena tanggung sendiri. Berbanding sekarang sudah ada allowance untuk mereka yang mengajar di pedalaman kan. So itu yang membuatkan saya lebih ingin tahu cerita Zila dan pada satu hari saya call Zila dan pada tu masa tu kami bercerita sampai setengah jam lah juga bercerita dengan Zila. Siap dengan anak si Zila lagi nangis-nangis di background kan. But I was so amazed by her stories, and today we're gonna be hearing from Zila apakah cerita di sebalik kekuatan dan juga di sebalik perniagaan yang diusahakan oleh Zila pada ketika ini. Selamat petang kepada semua. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami pada kali kedua POVX SSEN. Apakah SSEN is Sabah Social Entrepreneurs Network yang baru saja ditubuhkan mungkin dalam sebulan kalau saya tidak silap ya. So antara mereka yang terawal menubuhkan SSEN adalah Zila yang kalau saya boleh katakan di bawah naungan salah seorang penaung mereka adalah Nina Osman yang ada di skrin kita pada hari ini. So welcome to Point of View Inspiration Series, special pada setiap hari Sabtu. Saya ulangi, Point of View Series X SSEN. Kali ini adalah siri yang ke-28. Pada kali ini kami akan menggunakan pelbagai bahasa yang senang nak terangkanlah kan. So the Point of View Series is a live online talk show where we invite guests to share their knowledge, experiences, wisdom, or perspective with our audience. And let me also reiterate the purpose of the session is basically to enlighten each other and hopefully along the line of getting the light bulb moment that perhaps we all could act upon for the betterment of ourselves and also for others around us. Nama saya Jacqueline Juanis, asal dari pedalaman Kota Belud. Saya akan mengendalikan sesi bercerita kita pada kali ini dengan soalan yang santai saja. So Zila jangan nervous. Pertama kali nih sharing pasal orang banyak tidak tahu kan, so I'm willing to sharing lah. That's why I'm nervous. Thank you Zila. Selain itu bersama kita pada kali ini Nina Osman atau dikenali dengan semua orang tahulah
Mami Gus. Nina akan memberikan sedikit input berkenaan dengan keusahawanan sosial. Dia juga akan bertanya soalan kepada tetamu kita pada hari ini. And to our viewers, thank you so much for your support. To our live viewers, wow, we have a lot of live viewers now. Thank you for dropping by. We hope that however long that you choose to listen or to be with us, you'll gain something out of it. So talking about gaining in this context is really about learning something out of our sharing. However, I think it will work better in if you participate in the session by you asking questions, and also you can also share your perspective around the topic that we are discussing today. So therefore, I would like to encourage all of you to share your perspective and ask questions in your most comfortable way. Preferably, if you can type in those questions or perspective in the comment section. And during live, or if you have it later, in case you're watching this recording, you can do that later as well. And thank you so much for doing that. So, seperti biasa, saya dengan Nina akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Secara ringkas tentang diri Anda, mulakan Nina. Cuba nak unmute ni. Okey dah, unmute. Okey, hai, selamat tengah hari semua. Nama saya Nina, berasal dari KL, tapi sekarang menetap di Sabah. Dah dekat 2 tahun dah. Wow. So saya seorang usahawan sosial. Keusahawanan sosial yang pertama dinamakan Grow the Goose. Kami mengajar anak-anak cara menjana pendapatan dan menabung secara bersistem supaya kita kurangkan masalah bankrupt dekat Malaysia ni. Lepas tu yang kedua ada keusahawanan sosial yang kedua dinamakan Borneo Coco. Kami bekerjasama dengan petani-petani koko kecil untuk membolehkan mereka meningkatkan pendapatan dengan menghasilkan snack berasaskan koko. Ya, saya juga trainer lah untuk kedua-dua program ni. Itu je, Jack, dah. Dan sementara saya mengendalikan sesi kita pada hari ini, saya juga tengah menikmati Borneo Coco drinks. Okay, secara profesional about me, selama 13 tahun, saya bekerja di unit pembelajaran dan pembangunan di beberapa syarikat, bermula di syarikat berstatus MSc, kemudian saya teruskan bekerja juga di learning and development di 2 syarikat multinational, satu adalah oil and gas, dan yang kedua, yang terakhir saya bekerja adalah cement manufacturing company, kedua-duanya dalam bidang latihan. Ya, saya meninggalkan pekerjaan 9 to 5 dan I embark into 7 a.m. to 12 or rather 1 a.m. job pada tahun 2013, sudah 6 tahun dekat 7 tahun, dan saya mengasaskan sebuah syarikat yang dinamakan Professional Advancement Resources. Syarikat ini mengendalikan corporate training dan sebuah akademi yang dipanggil Asia Image Development Academy ataupun AIDA, di mana saya mentor dan coach image consultants yang baru dan mereka yang ingin menggunakan subjek image consultancy ini dalam offering mereka. So sejak tahun 2013 ni, saya bagi bidang tumpuan saya adalah perniagaan perundingan image, pertumbuhan dan perkembangan peribadi dan profesional. 70% daripada perniagaan saya adalah dari latihan corporate dan selebihnya adalah one-on-one coaching dan mentoring. Okay, enough about me and Nina. Sekarang ni tanpa membuang masa, spotlight beralih kepada tetamu kita pada hari ini. Okay, Nina, ceritakan latar belakang sila. Okay, Assalamualaikum and hi. So first of all, terima kasih Jacqueline and Nina for having me in this talk show. So, ya, sangat berterima kasih. So, nama saya Razila Roslan. Saya berasal dari Keningau, actually. So, saya membesar
bukan di Keningau, saya membesar di pedalaman Pensiangan actually. So my mother by that time in 1995 is appointed as a teacher in the pedalaman lah, in the rural area. So time tu saya baru umur 5 tahun. So bila umur 5 tahun yang saya ingat memang saya tinggal di sana. I don't remember that I live in Keningau lah. So mak saya dia mengajar di SK Labang Nabawan by that time, tapi dia berhampiran dengan Pensiangan actually. So di SK Labang, mama saya mengajar dari saya umur 5 tahun hingga 7 tahun. And then kami berpindah ke satu sekolah ni sebab pelajar di sana perlu jalan kaki sejauh 30 km setiap hari lah untuk sampai ke main sekolah. So orang kampung di sana membuat inisiatif lah, mereka ingin menubahkan satu sekolah, tapi time tu maybe tidak peruntukan, jadi orang kampung sendiri buat satu sekolah yang lantai dia tanah saja macam pondok, and then di sana tiada tempat tinggal untuk guru. So my mother is actually hanya satu orang saja guru yang pergi sana, yang willing to go there untuk mengajar budak-budak ni lah. So dari saya umur tahun 1 sampai tahun 6 lah saya sekolah di sana. Dan guru saya satu orang saja, yaitu mama saya. Dialah saya punya guru sains, guru matematik, guru English, guru bahasa Melayu. Jadi apabila di sana sekolah tu ditubuhkan macam dari inisiatif orang kampung sendiri, tapi orang tidak mampu untuk menyediakan tempat tinggal lah. Jadi kami tinggal di perumahan sementara pekerja-pekerja kuari by that time. So actually it's fun lah sebab saya membesar after school, saya dan kawan-kawan pergi hutan, main di hutan, play along the river, and then malam kita terpaksa tidur seawal jam 7 malam sebab kita tiada lampu, kita tiada generator langsung. Saya hanya berkesempatan untuk belajar pada jam tengah hari after school. So that's actually my childhood was, and then form 1 until form seterusnya saya berpindahlah ke bandar. Sebab kita tidak sekolah menengah yang berada di sana, hanya sekolah rendah sahaja. So semasa Zila membesarkan, hari itu Zila ada cerita yang ada tempat-tempat yang Zila bermain masa kanak-kanak tu makin lama makin sempit, bukanlah sempit, makin kecil kan sebab dikelilingi dengan kawasan yang jadi pembalakan. Mungkin Zila boleh cerita yang tu. Okay, so childhood, my favorite is actually lepas balik dari sekolah, sebab mak saya masih mengajar. Umur saya 8 tahun, saya balik dari sekolah, saya akan cari, mak saya akan pesan lah, so kau mesti masak untuk lunch. So sebab kita tiada fridge, kita tiada apa, kita mesti cari sayur yang secepat mungkin. So umur 8 tahun saya akan pergi putik kangkung putik sayur, pakiskan, and then masak, my mom will return, makan, and all that. Kami tiada nap time, okay? I'm sorry, but saya sangat aktif. So saya pergi, and then kami kumpul kawan-kawan, masuk hutan, kami cari buah. Sebenarnya buah bukan untuk dimakan lah, untuk main. And then dia hanya berada di belakang rumah kami saja. Lepas tu, after that, 2 and 3 years, 3 tahun, mulalah sudah macam banjir kilat sebab di atas sana ada aktiviti pembalakan. And then hutan macam makin jadi tempat yang berbahaya. Sebab
oleh aktiviti pembalakan, and then haiwan-haiwan yang deep in the jungle pun sudah mulai keluar. Macam babi hutan sudah mulai keluar sebab dorang punya nature sudah kena kacau. So macam bila saya main di kawasan sekeliling, bila saya tengok hutan sebelah sana mulai gondol. Tengok hutan sebelah sana mulai gondol. So macam sedih lah. It's your playground actually. Itu adalah taman permainan kau kan. Jadi saya sangat sedih. Saya percaya yang pokok ni sangat ada emosi juga macam kita manusia. Tapi dia punya emosi bukan macam kita lah. So I believe when we maki the tree, dia akan jadi kusam, and then when we puji-puji the tree, dia akan jadi growing to be a special tree. So that's how deep I feel about tree actually. Yeah, and another thing that I would like to share to our viewers, I've actually asked permission from Zila to show this picture. I will be showing you a few pictures, this is actually the latest one, tentang perjalanan ke tempat yang Zila cerita ni, di mana mungkin Mak Zila memang sudah berpindah tempat baru lah sekarang, Zila? Ya, sebab yang sekolah saya yang lama tu sudah dibuat jalan. It's easy access sudah, sebab jalan tu dari dari Keningau ke Tawau, kita ada jalan raya yang sudah diaspal lah. Jadi my mother rasa macam aspal tu apa? tar. Okay. Kena Ada tar sudah, ada aspal sudah. Jadi dia makin banyak guru yang datang. Makin ada guru yang datang. So sekarang di sana I believe ada 15-16 orang guru lah di sekolah rendah tu. So mak saya cakap better kita pergi lagi satu sekolah yang kurang lagi guru dia. So dia pindah. Ini memang jalan tidak akan dibuat jalan raya lah, I think. Memang begitu sejak dia. Okay, so let's pause here. Saya akan tunjukkan gambar-gambar yang Zila hantar baru-baru ini, baru punya kan Zila? Last week kah? Yeah, the latest one. The latest one last week. Some of the journey that the mother has to go through. Okay. Yeah. This is one of it. Yeah. So can you imagine with this kind of... Ini kereta bapak saya guna lah ke sana actually. So every week macam bila dorang keluar dari pedalaman tu, dorang akan hantar WhatsApp lah gambar. Hari ini kami lambat sebab kami terkubur, hari ini kami lambat sebab kami terpaksa bermalam di hutan, begitu. So hari ini kami lambat keluar, tu dorang terpaksa tidur makan di tengah jalan. Yeah, I remember Zila pun ada pernah cerita dengan saya. Yang mana semasa Zila membesar kecil dahulu, masa dalam perjalanan seperti ini ke tempat ibu mengajar kan? Actually mine was worse. Sebab di early time, macam time tu mak saya baru mengajar, we don't have car. Kami belum ada kereta yang 4x4 yang boleh tembus, and then not easy lah. So kami terpaksa menumpang kadang-kadang untuk ke Keningau untuk keluar mendapatkan bekalan makanan. Kami terpaksa menumpang hingga 3 ataupun 4 kereta untuk mendapatkan bekalan ubat-ubatan dan makanan. So ini adalah ini anak terkubur. This is the budak kampung lah yang they have to experience this. So, ceritakan juga Zila, kalau stranded di tengah jalan dulu kan, kadang-kadang tidur di hutan, ataupun kalau bernasib baik tu tinggal di rumah orang kampung kan? Ya, kami saya ingat lagi kami terstranded di rumah malam-malam jam 2 pagi macam tu, kami ketuk pintu orang sebab time tu kami kesejukan basah di luar. And then sepatutnya kami tidur di macam di kereta begitu, tapi kami stranded. Ini the latest one. Jambatan putus. So
orang kampung ambil inisiatif lah untuk kasih buat sendiri nih, buat jambatan sendiri. Okay. Ini adalah bulan Februari jambatan putus. So teruskan Nina, Zila, tadi cerita Oh ya, kesejukan. stranded di jam 2 pagi. Kami mau keluar ke Keningau untuk beli bekalan makanan dan obat-obatan. Jadi bila kami keluar tuh time cuti sekolah, kami terpaksa kereta rosak, ada lori kayu balap terkubur di hadapan, jadi kami pun tidak dapat lalulah. So jam 2 pagi begitu, sebab kami tidak tahan sudah sejuk dan hujan, kami terpaksa ketuklah rumah orang kampung untuk menumpang berteduh. Jadi ya bila kami ketuk nasib, biasa Sabahan people is very nice. Dan orang marah lagi kenapa you all tidak ketuk awal-awal. So if you jalan daripada 10 sampai ke dekat Maliabasin sana, if you talk about cari nama mak saya ataupun saya, orang cukup kenal lah, the one who tumpang-tumpang rumah orang jalan kaki. Masa dengar si Zila cerita hari itu, masa tu dia intonasi bercerita di skrin dengan intonasi bercerita masa saya saja pendengar tu memang lain. Masa tu saya cakap dengan Zila, Zila tidak boleh berhenti, saya punya air mata keluar ni kan. Sebab bagaimana saya terkesan dengan keadaan pengorbanan keluarga Zila demi untuk pelajaran kanak-kanak di luar bandar. Itu Zila juga ada bercerita yang setiap hari guru, ya. Mungkin Zila boleh ceritakan itu. Yeah, that's why bila sampai masa hari guru, up until now I cannot open up. Bukan I cannot open up. Dia banyak meaning to me. Oh shit. So dia ada dua meaning lah. Macam satu appreciation to a teacher sebab bukan mak saya saja, tapi saya percaya lagi ramai orang di cikgu-cikgu yang macam mak saya di sana. Tapi kami membesar dengan pengorbanan dia. Jadi hari guru tuh dia macam berterima kasih kerana membesarkan saya susah payah, terkubur, tarik queen, macam tidak sekolah kami tidak dapat macam hidup senang lah macam di rumah kami di Keningau begitu kan, kami tidak hidup senang begitu. Dia ada cabaran-cabaran yang tertentu. Kami terpaksa guna lampu pelita, while macam orang yang di bandar ada lampu, tapi itu adalah macam a choice that my mother have to do in order to membesarkan kami. So yeah, hari guru is new level lah for me. Bukan new level lah, it's beyond my words. Actually, Sorry. Can we just have your mom's name so that we can appreciate her? My name is mak saya punya nama Cikgu Jusi. Cikgu apa? Jusi. Jusi. Dia masih mengajar? Masih. Alhamdulillah. Thank you. So, what do you want to say? Hari Guru. Selamat Hari Guru. Terima kasih. So, macam saya rasa saya perlu buat sesuatu. Saya perlu menunjukkan terima kasih itu bukan sekadar cakap lah. It's a form of gesture, appreciation. So, saya tidak cakap selamat Hari Guru, thank you. I give some lah, macam hadiah ke apakah begitu, to ease my guilty feeling actually. Tapi I'm super proud of that. That's all. So okay, daripada pengalaman Zila melalui kalau saya lah, you have gone through, selain daripada dibesarkan oleh seorang ibu yang sangat kuat dari segi
dari segala dari segala segi lah sebagai seorang manusia kan, determination, keazaman dan juga pengorbanan yang saya rasa memang jaranglah ada orang ya yang boleh ataupun yang mahu pergi di tempat seperti itu. Dan satu lagi sebab dia bukan pergi seorang tapi dia dengan adik-beradik Zila kan, Ya. dan dia sanggup melakukan ataupun she has to go through all these hurdles, all these difficulties. At the same time, she has to take care of the kids, which is you and your siblings kan. Dan pada masa yang sama, bukan itu sahaja pengorbanan dia, even Bapak Zila juga kan? Ya, Turut they are together. sama-sama sebagai juga adalah membantu mak di sekolah. Dan Zila dah ceritakan your father he was taking care of the surrounding of the school, macam tukang kebun tapi bukanlah tukang kebun. Tapi can you imagine, ladies and gentlemen, the school was built by the orang kampung, and there was only one teacher, which was Zila's mom, and the person who was taking care of the school, semualah daripada kawasan sekolah itu. Saya rasa dia punya bangunan adalah meja, kerusi, semua buat sendiri. And Zila juga, dan your father was the one like macam semua segala benda lah dia yang akan jaga kan Zila kan. Dan Zila juga ada bercerita yang semasa tinggal di kawasan tu, Zila juga daripada kecil sudah mula membuat perabot sendiri di rumah. Mungkin Zila boleh cerita yang tu. So bila berpindah ke sekolah baru, pertama tuh budak-budak duduk di atas lantai tanah. Kami duduk di atas lantai, di atas tanah. Jadi kita minta kerusi meja, tapi it's impossible to deliver due to the road. Impossible lah, macam they have to, kalau naik lori pun maybe lori itu akan terkubur kah, perlukan banyak tenaga kerja lah. So my father said, apa kata kita buat kerusi dan meja sendiri atas inisiatif sendiri. So disitulah tentu di mana kami punya rumah yang di rumah sementara tuh, di depan rumah tuh kami akan buat macam kerusi, meja, tapi pakai gergaji tangan lah at that time. So ada lagi kadang-kadang orang kampung, kita tidak papan yang sudah diketam. Adapun macam it's very limited. Macam ada 2-3 lah yang nice, itu pun lebihan dinding. Jadi kita pakai yang raw wood, kayu yang masih bulat bentuk, and then kita raut sendiri. Kita buat meja lah, kita buat kerusi. Nah disitulah saya punya minat untuk membuat satu craft yang macam saya tidak sangka, sebab time tu saya boleh buat meja sendiri. At that young age. 8 to 9. Jadi kami buat meja kerusi sendiri. Dan disitulah dia minat terhasil. Question, sekolah ni ada berapa pelajar? So you kena buat berapa perabot? Fasa pertama tu kita ada, sebenarnya pelajar yang di sana sebenarnya tua-tua sudah. Bukanlah tua, I mean tahun 1 umur baru buka sekolah tuh, tahun 1 kita ada murid yang berumur dari 14 tahun sampai 15 tahun. Tahun 1. Sebab dorang keciciran pelajaran all this time. Sebab dorang tidak mampu macam berjalan kaki ke sekolah utama. So by that time kita ada dalam keseluruhannya adalah 60 orang. Tapi bila yang datang ke sekolah, sebab masih juga ada pelajar yang jauh walaupun kami sudah dekat, jadi selalu yang konsisten datang adalah seramai 40 dan 50 orang. So you had to hand make 50 pieces of furniture macam itulah. Ya. Okay.
Yalah. Tapi dia macam ala kadar lah, bukan yang macam fancy yang kena cat lagi, no. Kita just macam letak rangka and then kita letak plywood di atas. Macam yang kalau Macam kita pergi betul-betul camping. sekolah rimba tu lah. Ya. Ya. Jadi kan bila ada macam kayu lebih, selalu ada sawmill 100 kilometer tu ada sawmill. Kadang-kadang kalau macam ada masa lapang ataupun ada kenderaan yang ada orang kampung, by the time ada kenderaan kami akan ambil papan dari sawmill, barulah macam ada berubah, meja guru deh cantik sudah macam tu. Setiap kali itu kita buat perubahan-perubahan lah. And then at the end umur saya tahun 5 I think, and then barulah kita ada proper sekolah. Tapi proper sekolah pun it's still made from kayu lah, without any cat. Dia punya papan, dia punya pengagihan kelas tu kena guna dari plywood. Tapi it's a proper now, proper sudah. Ada bilik guru. Sedangkan yang before that, kami tidak bilik guru, dia just macam balai raya ada pentas. And then lantai tanah. So Zila, daripada pengalaman ni kan, pengalaman yang saya rasa sangat-sangat precious kan Zila. Bagaimana Zila boleh kaitkan perniagaan social enterprise Zila sekarang ni dengan pengalaman hidup Zila ni? Macam mana saya boleh kaitkan social enterprise ni? So, looking back in my childhood, sebenarnya banyak saja macam peluang actually yang boleh kita lakukan untuk membantu community yang tempat saya membesar ni. Tapi at that time, we have no movement at all. Tiada yang macam bergerak. Orang kampung pun dorang hanya bergantung kepada macam kerja-kerja macam sebagai pemandu lori, sebab at that time ada quarry di sana. And then 100 meter ada sawmill. Itu sajalah punca pendapatan. So if we had the social enterprise, orang kampung banyak tanah. So if kita ada movement seperti okay, kamu tanam, kita jual ke Keningau or something like that, maybe itu akan empower the community itself. So macam if ada solar power at that time, like Tony Boom was doing, maybe I can extend my study time to 9 PM or to 10 PM. Sebab at that time saya hanya belajar sampai jam 7 malam saja, tidur sudah. Because we have no light or whatsoever. Sorry, I have a question because I'm not Sabahan and I'm kind of new. Do this kind of experiences or scenarios still happen? And then is that banyak? Adakah dia masih berkurangan atau sama susah dia daripada tahun masa you membesar sampai sekarang? Sekarang dia ada banyak perubahan actually. So dulu if I remember, saya ingat-ingat, in my class I am the youngest one. Saya sahaja yang macam umur 8 tahun, tahun 2, umur 9 tahun, tahun 3. So dulu pelajar-pelajar di rural area akan ketinggalan pelajaran. Means 15 tahun, 12 tahun sudah baru tahun 1, baru tahun 2. So dorang tidak nampak what is the point of studying. Sebab at the end dorang akan kawin juga. Umur 17, 16 akan kawin punya. Tapi sekarang macam banyak perubahan. So apa yang berubah dari segi ada solar power, ada karan, ada air. Even di tempat mak saya sekarang, adik saya laki habis. Dia ada solar, dia ada wifi. Di pedalaman ada wifi, ada. Tapi cuma masalah jalan sajalah. Kadang-kadang cikgu yang macam kerosakan kereta tidak akan dapat masuk ke dalam. Sebab tidak ada option, kereta rosak, and then jarang ada kereta, tidak bus, tidak pengangkutan awam, orang kena jalan sendiri.
So ya, dari segi pembangunan dia berubah sudah, I think, ya, mostly. Tapi dari segi jalan raya masih belum lagi. Okay. So apa aspirasi Zila? Again, let's go back to your social enterprise. Okay. Apa yang Zila mau ketengahkan? Okay, so my enterprise is Easy Plus Solutions Sendirian Berhad. Ini adalah social enterprise that is dedicated to serve the environment by doing recycling activities such as our newly innovation lah, macam plastic wood. So in the meantime, we empower community lah by generating income by buying their recycled plastic, and we generate income also by training them how to recycle this plastic waste. So I'm doing plastic wood actually. This is an innovation that trigger in my mind sebab saya sekarang in a line of furniture business. So I feel guilty when I use wood. Sebab I love tree, but business perabot, man, you guna kayu, you supply kayu. So when you demand for wood, saya berpikir, so banyaklah kayu yang di hutan itu kena tebang. So adakah alternatif lain yang sebenarnya boleh kita gunakan sebagai kayu? Time itu saya belum terfikir lagi. But saya juga adalah hoarder. I'm not hoarder lah, tapi I feel guilty tuh bila buang sampah di tong sampah, walaupun tong sampah. That's why I keep my sampah in eco brick. I keep piling them up in the store. Macam I do recycling lah, macam buat perhiasan lah, buat bag lah. Tapi at the end dia tetap akan jadi something macam I don't use it often. So that why one time I tengok saya punya store. So macam mana kalau semua ni kita boleh buat tukar jadi kayu, tukar jadi perabot. So disitulah dia punya permulaan lah. So that's why saya invent to plastic wood. Wow, I think that also answered a question from our viewer, one of our viewers, Jani Joseph. Maybe your friend kan, Zila? Or maybe Jani Joseph, ya, kawan Facebook lah, tapi I don't know him, like belum jumpa, but dia baru approve, dia baru request, so saya baru approve. Thank you so much, Jani Joseph, because of these questions. I think I'm not sure whether you gotten the answer for this, but the question is, bagaimana Easy Plus dikira sebagai social enterprise? Penglibatan community kepada Easy Plus macam mana tu? Okay. Maybe you can explain further. Yeah. Okay, so this is a question from Jani, right? Yeah. So okay. Bila saya buat plastic wood, bila kita buat plastic wood, kita memerlukan plastic waste yang sangat banyak. You see? Okay. So, bila saya memerlukan plastic waste yang sangat banyak, saya akan memerlukan tenaga kerja untuk mengumpul semua plastic waste ini. Okay? So now, if I were to hire someone to do that job for me, then it costs a lot more. So why not, when we are talking about environment, we want to giving back to the community also, and then we are kita terfikir satu cara macam mana kita mau menanamkan satu sikap dan habit kepada orang supaya tidak membuang sampah, ataupun supaya orang nampak berapa preciousnya sebenarnya plastic waste. Sebab plastik ni dia boleh hidup selama 100 tahun. So for me itu sangat berguna. So untuk penglibatan community, kita akan macam set up satu mesin shredder di community. Mereka akan datang untuk shred dorang punya plastik, and then but
kita kira kilo. Kita akan bayar mereka by kilo. So now the price is 50 sen per kilo. So dorang kumpul sampah di rumah dorang kah, di mana-mana kah. Sebab sekarang ada pengumpul tin. So ada orang pengumpul tin macam untuk untuk cari makan orang kumpul tin. So I want this plastic waste is precious as the tin lah. Jadi mereka boleh kumpul dan mereka boleh jual untuk menambahkan sumber pendapatan dorang. Okay, that's why it's a social enterprise sebab dia melibatkan 3, profit, people, and planet. So yeah, people we want to give back lah sebab sekarang ni in my area ada budak-budak which is came from dysfunctional families. Means dorang bukan not like a normal kid lah. Normal kid is kena jaga something like that. Tapi mereka tidak, mereka akan berkeliaran. So saya cakap why not you guys sell me some plastic waste. So it's bringing the joy actually. Dorang ketuk rumah orang. Ada sampah, so dorang akan segregate sampah tu, dorang akan ambil yang saya perlukan, and then dorang bagi, and then I give them like 2 ringgit, 3 ringgit macam tu. So it's a continuously. So bagi saya dia sangat membantu lah to these children. Yeah, such a noble practice by you and your company. So I have a question for Nina. Zila mentioned a bit on the what encompasses social enterprise. Perhaps you'd like to expand further on that, and also perhaps you'd like to touch on the landscape of social enterprise in Sabah, based on however long that you have been in Sabah for now. Okay, for the benefit of viewers who don't know me, so I am a social entrepreneur. I've been a social entrepreneur for the past 5 coming to 6 years. So whatever that I share or know about this is based on programs I've attended locally and internationally, and my network of social entrepreneur friends in and out of the country. So we take lessons from each other, and then we compare notes, and that's how we try and better the solutions lah. So in terms of social entrepreneurship, for those who do not know, basically it has to be a profitable business. But with how it is being run, or the profits is being channeled to a particular cause to help a community or a beneficiary, which we call penerima manfaat. Dan penerima manfaat tu boleh tak kisahlah golongan OKU ke, tua ke, anak-anak yang macam si Zila cakap ketinggalan, tercicir ke, kampung ke, komuniti kampung ke, tak kisah. Kita yang identify, dan bila company tu dah buat untung, dia akan membantu komuniti ni lebih, dan pada masa sama dia kena menjaga alam sekitar. So dia, itu yang dia cakap people, planet, profit tu. So sebenarnya dia kena juggle atau imbang 3 benda ni lah. Keusahawanan sosial ni dia tengah-tengah. So kalau kita ada satu spektrum, ni saya belajar daripada mentor saya, Mr. Juara. Kalau sebelah kiri dia NGO atau persatuan, dia untuk menjalankan apa-apa aktiviti adalah untuk membantu sesuatu cause atau community ke, dia nak tolong haiwan ke apa, dia biasanya bergantung kepada dana dan grant. Dan kalau kat belah sini lebih kepada tradisional lah, mana-mana syarikat yang ditubuhkan untuk mengaut keuntungan atau untuk dapat untung. Social enterprise atau keusahawanan sosial di tengah-tengah, kita menjalankan aktiviti seperti traditional business, harus buat untung, patut buat untung, mesti buat untung, kena cari jalan untuk buat untung supaya kita boleh fund atau meneruskan kerja-kerja amal kita untuk membantu komuniti dan menjaga alam sekitar. Itu yang kita namakan sustainability. Adalah words seksi sekarang ni, SDG lah, Sustainable Development Goals lah, matlamat mampan lestari lah, semua benda ni hanya bermaksud kalau kita tak jaga alam sekitar dan tak jaga komuniti, lama-lama kita pun tak ada makan, kita tak ada macam-macam. Macam terputus bekalan dari semua segi. So itu je dah social enterprise. Was that your question? What was the other question? Yeah. So
So the next question is, how do you see the landscape of social okay. enterprise in Sabah? Alright, so semenjak saya pindah kat sini dah dekat 2 tahun dah, saya notice memang bersepah social enterprise sebenarnya. Tapi tak pernah nak label atau tahu sebenarnya mereka ni memang telah menjalankan social enterprise. So apa manfaat untuk label diri sendiri usahawan sosial atau social enterprise? Nombor satu, network lah. Sebab orang yang menjalani menjalankan keusahawan sosial ni, dia punya perjalanan dia lain. Dia punya challenges dia lain. So kalau kita tak cari geng-geng kita yang buat benda sama, mungkin kita akan terkandas dan give up atau kita murung seorang-seorang. So itu yang pertama lah, kita nak bernetwork dan cari rangkaian rakan-rakan usahawan sosial yang lain. Yang kedua, bila kita dah ada satu rangkaian, senang kita nak dapat perhatian syarikat korporat atau agensi kerajaan untuk memberi kita jobs lebih lah, maksudnya projek-projek lebih untuk kita continue menjalankan aktiviti perniagaan kita untuk kita sambung. So dekat Sabah ni bersepah tapi ramai tak kenal lagi each other. Ramai masih bekerja dalam silo, mungkin tak expose kepada konsep bekerjasama secara projek. Maksudnya macam mungkin tak tahu lagi cara, angle mana nak bekerjasama. Tapi lepas dah datang tu, wah terus idea bercurah-curah. So just to have that first opportunity to berjumpa dulu. Tak semestinya terus jumpa, terus collaborate, tak. Tapi at least berjumpa, kenal-kenal dulu. Oh iyalah, betul lah dia buat bambu. Oh dia arkitek, boleh on. You know, something like that. Oh dia buat kopi, dia buat koko. Boleh buat mocha. Contohlah, macam-macam kan dia punya peluang nak berkolaborasi tu. So kat sini kurang exposure, kurang kenal mengenal, dan yang saya baru highlight hari tu, orang Sabah ni masa interview Hunter lah, sama lah. Masih sama punya problem dia. Confidence, keyakinan tu, malu, rasa produk ni tak cukup berkualiti lah, takut lah, malu-malu lah, ya ke ada orang nak beli. Rasanya itu masalah, actually not just social entrepreneur lah, entrepreneur in general. So malu, maksudnya confidence level tu kurang. Yang kedua, storytelling, penceritaan kurang. Dan yang ketiga, memang tak ada exposure or visibility. Bukan tak ada, kurang. Banyak program-program kat sini. Tapi kalau saya bandingkan dengan how saya berjaya dapat jobs yang besar terus ataupun network, sebab saya memang bernasib baik lah masa dekat KL, memang rangkaian dia besar. Lepas tu ada pula agensi-agensi yang bantu. So dia laju sikit. Mungkin kat sini, sekarang ni memang nampak lah dia memang picking up. So the landscape, now is the time, saya rasa memang now is the perfect time. Kalau you belum social enterprise, you terasa nak jadi social enterprise, tolong pergi jumpa orang-orang macam Zazila, Johnny T, Hunter, ni semua dah masuk bootcamp dah. Kami semua Magic punya alumni, so Magic pun dah sediakan macam-macam bootcamp. Sabah Creative Economy and Innovation Hub pun dah ditubuhkan. Okay, Puan Vivianti memang driving this very strongly. So dia punya spark dah ada and is firing up now. So now is the best time to, that's what I see lah, the landscape for Sabah. Thanks, Nina. And I have a few questions from our viewers, but before I go into those questions for both of you to answer, I have one last question. Well, no, not really last, but I would like to address this, or rather a message for our audience around when you mention around in social enterprise, there's no competition. Explain. Where did I say that? I said that, is it? You've been saying that often, so yeah, perhaps to those who have not heard that. So we have this belief lah among kita lah, geng-geng usahawan sosial ni. Sebab kalau dah jadi usahawan sosial, dia dah tak ada, dia tak payah bersaing lah. Sebab kalau bersaing tu bagus, sebab kita sama-sama bersaing untuk solve a problem. So social enterprise, dia punya model tu grow sebab dia nak solve a problem. Dan dia fikir macam nak buat duit untuk solve that problem. Basically that's the bahasa mudah. So macam Zila, dia ada 3 benda. Yang pertama, dia nak deforestation. Maksudnya what do you call deforestation Malay? Ya Allah. Penebangan pokok.
Penebangan hutan, penebangan pokok hutan. Satu, dia sayang pokok-pokok yang dia dah cakap-cakap tu, dia tak nak pergi potong lah pokok-pokok yang dia dah bercakap-cakap tu. Yang kedua, pencemaran plastik. Dekat Sabah ni memang sangat sedih lah. Saya dah kahwin orang Sabah 12 tahun. Dah masuk 12 tahun dah tahun ni. Wow. Okay, lepas tu masa saya datang memang tak ada masalah lah dekat mana-mana island. Sekarang kau datang nak bawa pergi beach pun bersepah. Okay, so plastic pollution is memang problem. So waste management punya problem dekat sini. Dan yang ketiga, dia juga nak membantu meningkatkan pendapatan penerima manfaat dia. Dah dekat sini dia cerita tadi pasal budak-budak. So bila ada tiga-tiga ni dan orang lain pun nak buat benda sama, Zila happy lah sebab orang tu sama-sama nak bantu dia solve problem tu. Tak ada masalah sebab problem ni problem besar. Bagus. Sangat bagus bila ada competition. Tidak mampu satu orang, tidak mampu. Confirm tak mampu. Tolonglah tiru. Saya memang alu-alukan orang yang nak tiru social enterprise kami, tolong tiru. Sebab kalau awak nak tiru social enterprise, you will tiru the whole thing. Maksudnya awak tiru tiga-tiga. The people part, the profit part and the planet part. So good lah. Lain lah kalau awak jenis entrepreneur yang nak curi bahagian business idea je, tapi yang dua-dua lagi tak buat. Okay, itu suka hati awak. So that's why kita nak cari geng-geng yang sama, shared values. Share the same sentiment that we want to help these three things. Kita memang kena buat duit, kita memang kena bantu community atau bantu community yang kita nak lah, tak kisahlah community apa, dan kita memang kena jaga alam sekitar. Okay. So competition is good. Yes. Yeah. So I would like to acknowledge our viewers kan. Ada banyak soalan sebenarnya. Let me read one of those. Well, if we have time later, I hope we can cover all the questions. Ini untuk Zila. Daripada kawan kita Monica. Hai Monica. Terima kasih. Thank you for dropping by. So dia bilang, how many ton you need every month? I think the plastic lah kan. What type of plastic waste? Do you have logistic to transport the plastic waste from the village to your factory? Ini okay. So Monica punya soalan. Yeah. So the type plastic that we use is actually HDPE and LDPE. So by this time we realized that HDPE and LDPE sebenarnya macam dia ada kurang sikit. Kalau dalam macam dalam kurang lah. Tapi we masih lagi mencari solution on how we can macam kasih expand lagi type of plastic that we use. Contohnya we can sekarang sedang berfikir and then buat research, and then that's why any of you yang ada idea, you can come. Kita berfikir macam mana kita mau buat something out of the single-use plastic, like the 3-in-1 Nescafe macam tu. So that's why kita perlukan awareness, and then we kena ada sentiasa innovate something. That's why like Nina cakap, we have to collaborate, we have to buat satu geng-geng SE, and then maybe satu SE ni like Tony Boom, dia macam buat machine, buat innovation, and then we ada idea, kita ada dia punya idea. So that's how kita formulated our social enterprise untuk menolong dua benda ni, people and alam sekitar. So how many ton do you need every month? Actually in my business kita perlukan bukan lagi saya rasa 1 ton. Maybe I can make it macam 2 ton, 3 ton, tapi for now my machine is not ready yet. Sedang dalam proses. So we don't know how much the capacity to process the plastic waste. Because it need a lot of fun actually. Dan dia perlukan banyak storage space. So sekarang kita buat skala kecil, sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. So Alan. Okay. Boleh tanya tak? Oh belum, Jack. Boleh. Going into that, because what I've been hearing from the beginning around the technicality of plastic waste kan, kalau orang biasa kan,
plastik daripada mana yang boleh dijadikan plastik wood, Zila? Maksud saya consumer punya products. Apa contoh-contoh pembungkusan yang macam mana? Detergent bottle yang macam Top, Dynamo, talcum bottles, bedak. Ada kan yang obat punya, yang paling LDPE obat punya tempat tuh. Obat yang dalam botol, obat budak tuh, itu. So cap mineral water, dia punya cap. And then also the single use, bukan single use, plastik pasar tuh. Yang warna hitam tuh, banyak di Sabah kan? Ya, terlampau banyak. So yang itu boleh. Ya, itu pun actually boleh, tapi we need a different set type of machine. It's not sama macam yang these bottles and then tidak sama dengan yang plastik. So botol-botol shampoo pun semua boleh lah. Botol-botol shampoo apa bagai pun boleh. Ya, botol shampoo pun boleh. Okay, why I ask that question is also from our audience, Rohaida. Hi, jenis plastik waste macam mana yang dipilih untuk jadi plastik wood? So those are the example, kan? Those are the examples of type of plastic. Nina, you said you want to say something? Ya, saya ada soalan hangat. So tadi you cakap it costs money to make all these machines, betul? Right? Yeah. But everybody in Sabah knows you're famous for this. You have received a lot of grants. Yes. Okay. Tolong bagi pencerahan. Apa yang stopping you from now duplicating the machines because you have gotten so much funds? Okay. So, saya receive grant from my pitching competition, which is 130,000 lah. From Teraju, Pitch Borneo, and Shell Life Fire. Okay, so itu back then was 2019. When I got the idea, okay, I'm not a rich, bukan orang kaya kan, so bila saya ada idea nih, bila kita ada idea lah, husband and wife actually, bila kita ada idea, kita berpikir, di mana kita mendapatkan, macam mana, how do we start this? How? We don't have resource, don't have expert, kita tiada, we know only macam kita pandai buat perabot out of it. So we make a prototype, handmade in the baking oven, and we make the mold itself. So kita ada benda tu. So and then we join a pitch competition lah. Basically I Google where to get this kind of grant, where do I get this kind of macam expertise, nasihat semua. And then I Google, I came across Pitch Borneo, I came across so many competition. So it's not an easy task to do. I am a mompreneur, and then I also juggling with my perabot business, and then I also juggling with this startup. And then I go to this pitch competition, which people always think that I win. So, pitch pertama kali actually saya kalah 2 kali, which is I being roasted by the judges itself. So the judges cakap my idea was useless because sebab banyak sudah orang buat begini. It's just a plastic. It's just like this. It's just like that. So bayangkan saya pergi KL to pitch, but you know maybe he was right. Maybe he was right that I didn't tell the story right. Okay, so I still believe my idea. I still believe that I have to help people. I still want to save the tree. So the third competition, saya sudah 2 kali kena grill, kena roast. So macam you want to learn, desperate sangat mau ada dana, and then kita buatlah pitch bagus-bagus. Kita belajar betul-betul, kita tengok YouTube macam mana how to pitch, kita tengok pitch deck, and then alhamdulillah
when I join tiga competition dia straight dapat menang alhamdulillah lah. And then that was 2019. And then people think I got the money sudah. Come on, slow. Saya baru dapat sebelum I think baru dalam 10%. So that we used to macam basically form a company fabricate machine out of the 130,000 lah. Sorry, can you make people understand that part? Are you telling me that bila you masuk pitch competition and you menang, you don't get the money straight away? Yes. Dia perlu dalam bentuk dorang panggil disbursement. Ikut milestone. Disbursement. Disbursement. So we have to use our own money first for the 100K grant. So that's the keyword, everybody. Must use own money first. Yeah. Bukan dapat terus gedebuk boleh buat. So we have to use our own money first. Dan dia by peringkat. So what do you guys see? Apa yang kamu nampak? It's macam kita pergi macam join this talk show and then expose ourselves because kita buat apa yang kita ada dulu. Kita kena teruskan what we ada. Jangan macam we have to wait for the grant, we have to wait for something. So kita buat apa dulu? Kita memperkenalkan diri kita dulu so that when my product is ready to be sold, then you guys already know where to buy. It's from me because I help also the other people, right? So that's what I'm doing right now. So I hope yang kawan-kawan di FB tidak boring lah if you see my face live ataupun me promoting. Sebab it's a good cause. Sabahan bukan banyak yang buat macam ni. Right. So what I like about your being or what you have in yourself, Zila, is that first thing first is the conviction. Maksudnya kepercayaan yang sangat mendalam dalam diri Zila yang mana terbentuk ataupun lahir daripada upbringing ya, daripada apa yang Zila lihat semasa membesar, dan you really believe in that. That's the first thing first. Why I want to address this is because a lot of time when people see grant, it's something like, oh, okay, this is like easy money. Of course, you have to pitch and do that stuff. But sometimes people will get motivated by the money itself. But that's not the end goal. It's the journey around how are you going to materialize or realize the conviction, the belief in you. So that those money will be the orang kata the second or third layer of everything. I'm not saying that you stop going or getting those, but not the ultimate, right? So that's why I think people can feel that whoever that wants to give you or provide that grants will be able to feel that in you if your first intention is really to just getting the money, right? So that's why I have this question from Ben. Ben is also my friend. I met him in our social enterprise boot camp many years back. And I'm not sure whether this question is relevant for the time being, considering kau punya stage of business, social enterprise. But I think this should be in the plan already. Since you've gone through pitch competition kan. Dia bilang, hi Jack, Nina and Zazila. Question to Zazila. I wonder how you plan on scaling your social enterprise. Scaling ya. In case Ola ni belum cover lagi, thanks Ben, thank you for liking our session. So we hope to for you to be part of this session because we're going to be doing this more every Saturday. So Zila, over to you. Okay. How do I plan to scaling? Means dia cakap pasal how to. Okay. So first of all, what do I think is first I have to get to the market first. That's number one. Because without money, without profit, I cannot help this community that I want to solve this problem to the dysfunctional kid and so on lah. So maybe
first we have to penetrate market domestically and luar negara lah. So maybe like macam IKEA actually is planning on using some green technology. Maksudnya mereka plan untuk menggunakan bahan-bahan recycle as their furniture. So that's my goal. So when my product is already macam out there, banyak demand, and then we can scale up on the macam community. So bila satu community we done taruh sistem di sana, and then we can train them, we can change their habit, and then we can macam buat satu habit yang macam ada sejak botol begini, okay ini simpan, ini boleh buat duit nih, begitu. So less pollution lah, tidak macam takutlah mau buang sampah, begitu, takutlah orang mau buang sampah. So saya mau macam orang boleh jadi satu responsible to the environment juga. So when we sudah taruh satu sistem di sini, so maybe tidak akan cukup saja untuk satu community. Maybe we can put it on Pulau Gaya, and then we can put it on juga pulau-pulau lain, and then we can put di rural area, di kampung sini, di kampung sana. That's how I plan it. So my biggest goal actually is to macam put satu community, satu hub. Satu community, satu hub, di mana semua community boleh hantar dia waste, and then dorang dapat duit dari situ, and then they can produce their own plastic wood, and then dorang jual, and then dorang pun boleh buat income tersendiri, circular activity dorang. So that's how I plan to scale it up lah. Wow. Okay, yeah, really impressive. Lepas ni Zila akan introduce mata wang baru, plastic currency. Yes, currency, love that. Okay, Zila, what support you need from now on from any parties so that you want to get sokongan daripada mana-mana pihak. Okay, so I've been thinking about that. Sebab before this we work, macam Nina cakap sebelum ni kita bekerja sendiri. So when kita sudah meet up, kita tubuhkan the SSEN, so I think that macam all the support from the mentor itself, macam kawan-kawan yang lain dalam SSEN, walaupun dorang buat bisnis lain, but they have ada idea saja yang dorang curahkan di telinga saya ni. So Zila, you should do this, maybe we can do this, oh we can help each other, macam tu. So that's how SSEN works. So bagi saya sokongan, saya memerlukan sokongan daripada macam whoever watching, yang ada idea, want to be a social enterprise, memang sudah dalam business, so come together in the SSEN so that we can network some more. Maybe we can macam brainstorming some more, so that bukan sahaja dapat membantu kamu, malah membantu kami. Okay. So last question, because we are running out of time. In fact, we have already approached the time, but it's all right. Last question for both of you. This is also from Johnny T. Johnny T will be our next guest next week, yeah. But I would like to take this question as our closing statement from both of you. What's your hope for social enterprise in Sabah? Maybe in the bigger picture perspective, Nina, and then followed by Zila. My hope for Sabah social entrepreneurs is for them to understand and be confident at whatever scale they're at. Tak kisah ada company besar atau micro SE, tak kisah. So it doesn't matter whether you tolong satu family atau you tolong 100 family. You're still a social enterprise. So tak apa. Jangan malu, just come together. That is my hope is that they have the confidence to come together and jangan malu. Saya ni kecil je,
like kalau boleh, I know it's memang Sabahan punya style, but I really feel that if they can just come out a bit, just have a little bit more confidence, they can go really far. And I really, really hope Sabahan products, food and non-food, can at least in the next 2 years lah. But I hope lah by 2 years dah boleh sampai KL, Singapore, Brunei and Penang. These 4 places. Thanks, Nina. And every time you mention about Sabahan being timid, being too humble, and you will always have that validation statement in our comment sections. That happened last week as well. And so many people agree. Siap ada tepuk tangan lagi on that, right? That's really confirm that Sabahan are truly bagus benda tu, tapi just for the sake of business, just keluar sikit je, for the sake of business. Sikit je. Alright. So from Zila, what's your hope for social enterprise in Sabah from the big picture? Yeah. Sebab I came from the rural area, so what I hope for social enterprise, saya berharap bila banyak SE, contohnya saya pergi sana SE, pusing belakang SE, saya berharap supaya kapitalis berkurang. So, bila saya tinggal di dalam komuniti yang kukuh ekonomi, and then bila saya tinggal dalam komuniti yang begitu saling membantu, then it's good for Sabah people, actually. So, I hope that we can do a resilient community lah, macam yang tahan, yang macam walaupun COVID-19 20, 21, 22, 23, kita berdaya saing, tahan. Orang Sabah tahan. Sebab apa? Sebab kita ada social enterprise. Bila ada banyak social enterprise, kita tinggal di sebuah community yang macam dari grassroots level sudah kuat sudah. So we don't need other people, macam kita tidak perlukan macam menunggu-nunggu bantuan daripada siapa-siapa lah kan. So kita tidak perlu menunggu-nunggu bantuan, kita sendiri pun boleh menjayakan kita punya community. So I hope other people beside me, janganlah tengok ada kawan saya cakap hebat sudah bakau tu, macam mana saya mau ikut macam kau. Don't ever. So just come, because banyak perkara yang mau di-sharing, banyak perkara mau di-share. So macam saya, ada orang cakap, kau sudah buat plastik food paling hebat sudah tuh. Banyak lagi benda lain yang kita boleh recycle. Banyak lagi selain plastik food, bikin banyak in line of kategori dia masih banyak lagi. So saya tidak capable lah untuk buat sendiri. Sebab kita harus fokus satu-satu benda. Jadi bila banyak partisipan datang, banyak yang mau, Zila saya mau recycle ini, oke boleh, mari kita buat. And then they kan boleh buat benda tu. That's what I hope lah. Thank you so much. Saya rasa macam api tengah membara dalam diri saya ni yang bersemangat ni kan. There's always things that we can do in our life, right? And good thing is that it only takes one part of ourselves, which is nobody else. It's your determination, it's your action. That little action, the first action that you have to do, that will ignite many other actions around the things that you want to do. Thank you so much, ladies, and thank you so much, our viewers. I think we have overshot the time, but it's okay because this is for our own learning. And we will have this every Saturday. Next week we will have Johnny T. Johnny T is also one of the founders of SSEN, Sabah Social Entrepreneurs Network. And last week we had Hunter, also one of the founders. And today we have Zazila, also one of the founders of SSEN, right? Okay, so I think that's all for today. Thank you so much. And I would like to, if you do have questions about what we have shared today,
keep that coming in the comment section, and you can get Zila or Nina to answer that for you by tagging them, for example, or you can even you can PM them directly. And for those who are watching us and you have something that you like to share around your business and you are not yet part of the social entrepreneurs network in Sabah, I will encourage you to be part of that. And also you can be part of this talk show actually, and we have a few already lined up for our until end of the year. So yeah, stay tuned. All right, so I think that's all for today, ladies. Thank you so much. Zazila, Jacqueline. Thank you so much, audiences. Thank you. And Have a signing good off weekend. now. Have a good weekend. Bye. Okay, no more live streaming, so we can be ourselves. Ada lagi tu recording? No, it's not already. Sudah, habis sudah. Okay. Habis So, live. good job. Kau punya isi padu. Very good. Yeah. Zila, I can imagine you actually while you're talking. It reminds YB. YB of material. course. It reminds me of Kupute. Which is a good thing. No, the energy around when you are explaining, it's truly from your heart. Oh ya kah? Yeah. I don't know that lah. Tapi if you One thing, the only part that I think because you're reading, the only about your business itu sajalah, but because you want to make it consistent kan. So I can understand about, but other than that, oh my God, you can feel that too kan Nina kan. It really comes from your heart. Keep doing that. Keep doing that. When you're explaining, it's truly from your heart. Okay. Sebab tu dia boleh menang pitch competitions banyak. Dia punya conviction is very tinggi. Yep. The way you express yourself is very tinggi. Yeah, so it's very good. Maintain that energy when you're talking about it. So betul-betul orang tahu it's from the heart. Cuma sekarang you just need to betulkan on the facts or macam tanya how you plan to scale up. Mungkin you can just say lah immediately, we plan to put systems in all the kampung, so we need corporations to come in and fund these systems to put in each. Dah terus boleh macam tu. Yang kan? Belajar daripada your coach yang tu. Kenapa saya tidak terfikir pasal begitu? Tadi kau pusing-pusing sikit tak menjawab soalan. Benda-benda macam tu lah. But it can only happen once you already start the first round of answering questions, and after that you have repeated questions in the same thing. So then kau dah ada kau punya standard answer macam mana. Okay. Yeah, because these people, I have people from SEED, SEED, in the viewers, and also because I and Nina, we have corporate people. Razak. Tidak tahu nama dia, tapi from SEED Yes, group. SEED Malaysia Razak kan? Ya, Razak. But at the same time, I have a few friends yang memang orang corporate. Good things about this one is that, like, because I'm very strong in corporate, my link, as in like my circle of friends, a lot they are in corporate kan, they are trainers and stuff. So it's good, and also that's you have to take advantage. Maybe Jonity, you can coach nanti Nina, take advantage on that. Maybe investing. Tadi masa Jacqueline tanya what support do you need, kau cakap pasal SSEN je. Kau tak cakap pasal kau punya business that you want corporate support. And agency support. Saya mau cakap pasal duit, tapi saya tidak tahu macam mana mau cakap pasal duit. Jangan cakap duit. We want corporates to support our program. Dah cakap macam tu je. To be support and be part of this initiative to build Sabah to go towards zero waste or zero plastic waste. You know, something like that. But I know this one requires your coach. Many times. Yeah, Lepas ni kau tahulah. Yeah. Okay, nanti yang kali ni confirm Sebab yang ni kami akan si Nina suggest every 10 10 personalities ulang mau tengok apa kau punya perkembangan. Maksudnya lepas ni kami invite lagi kau. Panggil balik. Selepas 10 orang. Did you tell Hansa? I forgot to tell him. Belum, tak apalah, jalan dulu. Why? Good, so that people know you and your visibility is continuous. Bagaimana kalau benar-benar berpengembangan? That's good. At least satu. Orang dah bagi peluang, kau nak bising-bising lagi. No, it's just good for visibility.
So Okay. kau boleh cakap kalau kau start kat mana, oh you know initially we said this but then this happened. So we realize that we are now understand that actually it's not just about plastic waste. A lot of people are blaming the residents of Pulau Gaya, but actually the sampah is not coming from there. So you have an opportunity to educate because you went on ground. Yes. Okay. I like that. I learn a lot about plastik tadi. I tak tahu pun plastik apa. Ingat kan plastik macam kerupuk-kerupuk tu beli sudah. LDPE, HDPE maybe kau boleh terus explain lah supaya Jacqueline tak payah tanya. So if you can answer immediately, then there'll be more room to talk more about other things. Then kau tadi cerita macam plastik LDPE, HDPE, apa benda tu ceritalah. Yeah. Okay. Kita slowly. Kita buat ni banyak-banyak and then we'll see how we can go from there. Alright. Okay. Good job. Thank Good you, job. Zila. Thanks, Jack. Thank you so much. Thank Bye, you. Zila. Thank you, Jack. Bye. Ambil gambar dah? Dah, gambar? Kejap, saya print screen Get ready. Wait, hang on. Okay, I'm doing print screen. Okay, kejap. Satu lagi. Alah, buatlah muka macam ni. Muka Okay. candid. Okay, nanti I send. Bye. Thank you. Take care, bye. Bye. Oh, kirim salam sama Hunter. Dengar tu, Zila. In Sabah is normal. It's like Saja je lah kau ni pun. Sabah. Bye, thank you. Oh Thank my you so much. god, I recorded.